naye ate okwongereza kwezo nga mwe abafunye ekikangabwa kyenkana bwe kiti bwe mba mutaddewo ensawo yammwe ono omwana gy'ayogeddeko mwogezi wammwe nze ngenda kuteekamu obuwumbi 2. N'olwekyo kate eyo nsawo tebagaana kwenyigira mu ziri endala zonna. Kyendowooza abasinga obungi ku ffe obadde ogobera amawulire e South Africa. Abasajja baanyiiga ne bagamba nti buli mugwira ali irigo nga talina mpapula nga yajja mu ggwanga lyabwe okutwala emirimu gyabwe afulume. Basetinga deadline ne batiisatiisa ne bagamba nti singa tukusanga ng'oli mu ggwanga lyaffe past the deadline ebiddako don't blame us. There was a common feeling nti balinamu ne invisible hand nti government yali ebafandinga. So they force Africans, fellow black people including Ugandans, okufuluma eggwanga lyabwe. Mu kaseera ako tujjukira nti gavumenti yaffe yassaawo ennyonyi ne bajjayo baganda baffe e South Africa ne babazza e Uganda, repatriation. Then they went into reintegration and obanjite rehabilitation, okubasomesa maybe what to expect in Uganda, okubajjukiza what they left behind in the country. Nga basinga obungi kubbo oyinza okugamba nti I've never been to South Africa, but from what I've read and seen, it's a functional system. Eggwanga nga ebintu bikola mu ngeri gye birina okukolamu. Oyinza okugamba nti South Africa is light years ahead of us in terms of development, economy, politics, ebintu bingi nnyo. Most of our brothers and sisters bavuddemu eyo system gye bawangaaliddemu for long, for so many years. Abamu ku bo myaka 5, 10, 15, 20, even more. So bakomayo Uganda mu system ey'enjawulo. Oyinza okugamba mu kaseera kano they are foreigners. So they plan to reintegrate them and rehabilitate them. Makes a lot of sense. Naye the challenge is more your process bakugamba ki, are they showing you the reality? Bakulaga ekiri ku ground? Bakulaga where Uganda stands right now? Eno video si ya kulumba muntu yenna. It's a reminder to our brothers and sisters nti gye muvudde mu South Africa and Uganda, these are two different systems. Nsi bbiri za njawulo. Whether you look at it nti Uganda esinga South Africa oba South Africa esinga Uganda, nja kikulekera. But one thing you need to appreciate nti okyusiza environment, okyusiza the way of living, okyusiza system. Mu ndowooza yange nakugambye nti South Africa seems to be a much more functional system. You can argue gwabaddeyo. So mukomyewo Uganda, you've been reintegrated, you've been rehabilitated. Nga emisomo gino giggwa, they met General Museveni, the president. He gave each one of them 2 million. Kankone kwekyo. I've seen some people come out ne bagamba nti senenga ntono. These people were so many. There were over 700 people. So buli muntu womuwa million 2, that's close to 1.4 something billion. It's a lot of money. Baziba wadde. Well and good. Mutanikirawo mekubeke enfufu. Then the general goes ahead and asks them oba bamugambye nti bali organized, nti balina ki sako kwegamba begasse balina ensawo. He goes ahead and makes a pledge nti ajja bawa 2 billion. He'll inject money in that circle. Simanyi if our brothers are aware of how circles work in the country. We've seen this kind of statement before. Ntademu sente bweziti, the money takes long to come.
YouTubers, bloggers, babasuubiza 5 billion, it's been months. Zirwawo okujja. Why am I saying this? Get jobs. Mufune emirimu, mufune sagala gamba business, cause maybe gy'ovudde buli kimu baakikulesezza. Neetandika okuyiiya ng'Omunnayuganda right now. Ove mu eri ideal environment eya South Africa nti ebintu bibadde byanguko. It's time right now to wear the mask over the reality of being a Ugandan otandika okuhustlinga ku ground. Among you, I fear nti mulimu abalowooza nti bakubya akaggi because they've been promised access to 2 billion. You could sense it. Nti mulimu abamu abalowooza nti tukimaze. People were happy and excited. Now you have to face reality. You have to face what's happening on the ground. Ezo sente zigenda kulawo okujja. Even if the money comes, mulina okugobera amateeka ga sako. To borrow money from a sako olina okuba nga savings. Olina okuba nga olina account nayo sako ng'obadde oteekamu sente ndowooza at least 3 months. Then bajja kukubisaamu 3, then 3.5 savings and something shares. Oborrowing sente. Tekitegeeza nti because babagambye nti bagenda kuteekamu billion 2 mugenda kufuna access. There was that thing you could sense in the A&T. Among them, balowooza nti bakubya akaggi. Do the math. Mwabadde abantu over 700. If you give each million 2, that's close to 1.4 something billion. So bw'ogamba nti mugenda kugabana billion 2 nga endowooza eriwo ku ground, buli omu ajja kufuna nga 2.1 or 2.2. Ojja kunyamba okole math. Ke kaseera ove mu your ideal environment gy'obaddemu ya South Africa, you become a Ugandan. Ebyagawo byagwawo, you can't reverse it back. Twabasaasira. It's so sad what happened. It was unfortunate. Kyaguddewo. You're back home. Ke kaseera to face reality. Ebintu bino, reintegration, rehabilitation, biyinza okuba nga birungi. Biyinza okuba nga byakuyambye naye ekiri ku ground kiyinza okuba kyanjawulo mukko ne kye baakugambye mu misomo egyo. You talk of PDM, myoga. Mu system mwobadde, it's going to be very hard for most of you to survive on sente entono. Siri kunyooma sente wano, but I'm guessing nti omuntu abadde mu nsi nga South Africa million 2 makes not so much difference. Mujja kunsaasira, I respect money, it's a legal tender, embwate zifukaako, but systems za njawulo. Nga video etandika n'agambye nti ovudde mu nsi gye wandigambye nti ku Africa is a superpower. Okomyewo ku ground e Uganda. The mentality has to shift back into the systems of Uganda. Things are going to be slow. Things are going to be annoying. Things are going to be very challenging. Tebigenda kubeera byangu. Nkimanyi ovudde eri straight to Kyankwanzi, straight to rehabilitation to reintegration, and you see ideal. The ideal is ekiri ku ground. Lwaki nkola video eno? It's because of that video. The journal made a few comments about abantu abagenda e Bulaaya. Katugirabe. Nali mbwanganguse emyaka 8 ndwana na Amini. Nolwekyo ebyokubeera ebweru mbimanyi. Family yange yali mbwanganguse myaka 5 butwali wano mu Luwero tulwana. Nolwekyo family yange yali mbwanganguse myaka 13. Naye kyali kitugobye wano lyali fuga B. Twali tunoonya mirimu. Kati eddembe bulejja tuyinza kusanga omuntu wange yenna ali bwere eyo. Bonna bakomawo. Mu bantu abatambuze ojja kulya language nga abantu bagamba yakuba akaggi. Jeno yakuba akaggi. He became a president. You don't expect omuntu okubeera wabweru. Why would they be abroad hustling nga muzeyi wange mukulembeze ogwanga? Muzeyi wange oba jjajja wange mukulembeze? Why?
But how many people in the country will have a chance of being the general in his position? But or no. The reality on the ground, mugwanga lyaffe bintu si byangu, things are not easy. Ebintu bizibu. Okufuna breakthrough weetaaga oba ngambe ebisima. Of course, tonfuna bo mulimu abantu nga they are very successful mu Uganda. Nga they are lucky, naye be batono. If you line up 100 people, ojja kusanga nga babiri, meaning 2%, be bafunye omukisa okukola ssente. So the young people, the young generation, okufuna akawuga akamala, they look for alternatives. Ne bagamba why kangendeko e South Africa, kangendeko e Dubai, kangendeko e Qatar. Kanfulume gwanga in a place where you might say the system allows me to get even a bad job nenga gumpo mulimu. Nja kufuka security guard, a cleaner, the word I hate most, house help, kadama, nkola akasente, nkomewe Uganda, I make life better. Yembeleli mu gwanga right now. Sagala gwandaba nga wakuba akaji, otandika gamba abantu nti things are easy. That's being selfish and unrealistic. Olina okumanya environment more surviving. Nti because you're lucky, ofunyemu akasente, olina ekirime ekirungi, tekitegeeza nti buli omu ali bulungi. The situation mu bantu abasinga obungi kyewandiise general population yanjawulo. Mu language yaffe tugamba ku ground byanjawulo mukko. Abaana bange bona bali wano tewali omwana mbali bweru. Kubanga obugaga buli wano tobugereganya ne biri byendaba eyo ebweru eyo yemugenda okukola ebyobuddu. N'olwekyo mbasaasira abo batwala ebweru babawubya. Oba nabo bayayi tebamanyi kyakukola, yensonga tebawabula bulungi ate ne babuzaabuza. So n'olwekyo abanyankole balina olugero olugamba nti enkoko ya Habirembo eriba olukala. Enkoko bwebula okudda ku lijja lwayo efuna ebizibu. Ebisolo by'omu nsiko biyinza kugiriira eyo. Kati bwe mpulira ebibatuuseko South Africa n'abalala bagenda mu Bawarabu mbiwulira bafuna ebizibu naye abo banoonya ki? Naye waliwo abo batwalayo. America nze okubeera America kibeera nga ki? Bakiyita kibonerezo mu Luganda? Punishment. Mu Luganda mwekiri? Let's unpack. Jena akona ku point, jena wozanti ya mugaso nnyo. For someone who has never traveled to live Uganda, you never appreciate how good Uganda is. Kankavunule. Omuntu yenna nga tofuluma nko ggwanga lyo Uganda kugenda mu nsi ndala, whether America, Bungereza, mweno discussion kankose America cause abasinga obungi ye dream yaabwe oba ye dream yaffe. Omuntu nga tofuluma nko ggwanga lyo kulinnya kigere mu America, you don't understand your statement. Do I think wofuna omukisa genda? Yes, 1000% genda. Cause nina belief nze nganze to unlock the opportunities mu Uganda weetaaga ssente. Wofuluma ensi yo n'ogenda tugeze ogenze USA, ogenze Australia, ogenze UK, ogenze Dubai, n'okolawo z'okozeewo nga zimala. Ddayo wammwe. Go back to Uganda. The idea that you think USA, UK is better than home is a lie. It's a lie sold by the Western media. Mu byaddala ssente ziwooma ng'oli waka. Mu byaddala obugagga buwooma ng'oli Uganda. Ng'olinamu wano, Uganda is a different breed. Ng'olinamu akaswazi akasente, Uganda game ya njawulo nnyo. Lwakuba tulina okusawo disclaimer to unlock the wealth in Uganda weetaaga capital amala, weetaaga ssente. The sad reality is nti ku ground nga we naggambye akajasi kankukola. So ogenda kwesanga nga abantu bangi abato mu myaka bagenda e Bulaya, they make the money and come back. Lwakuba ne gy'olaze by designing our systems to make sure you don't live. Tutuuka mu America, mu Bungereza, ensi ze baazikola nga bajja kukwatirayo.
bagenda kusigira ekifaananyi nti embeera mwoli nnungi, nguudo nnungi, healthcare nnungi, kugamba ojja kuloba osigaleyo owangayireyo before you know it myaka aga olina abaana olina family olina abazzukulu ng'okudda kuzibu. Naye ideal situation yandibadde bweti okozesa okozeewo ozze Uganda okoze business yo, you stand a high chance of being financially successful nga unlockinze obugagga Uganda okusinga omuntu ali mu America. Bagenda kuwakana mu comment section. Nga we nagambye, you never understand that unless you leave home. N'ofuluma Uganda n'ogenda ng'okola $5,000,000 naye nga something is missing. N'okola $5,000,000 buli mwezi for 20 years naye nga togaggawala. Kuza abasajja badesigning ensi zaabwe nga bajja kukuumira awo, bajja kusibira awo before you wake up okulowooza nti let me go back home ng'abali owaka baakuleka dda. I saw people clipping the words of the general. Of course, mu position mwayogerera takuadvise nga kufuluma nsi iyo. Nze nja kigamba fuluma eggwanga if a chance exists. Nga ku ground ebintu biganye soogera ku mboozi z'abavubuka agamba nti shabanze omala okusoma bwe nti I leave the country. So ogezeeko. Your luck might be in the country. So ogezeeko, try everything possible. Ebigana. Then think about if the opportunity exists okufuluma eggwanga lyo. Naye tebeera nga ye first priority nga togezezzaako. You miss out a chance. Ojja kugoba mirage oba dream abantu abagamba nti mu America kiggwa. Naye nga ku ground obadde olina omukisa. Ng'olina access ku acres 2. Ng'olina access ku $5,000,000 Uganda. Kambisewo kino. It's controversial. If you have access to land, ettaka nga ddene nga liyinza okukola farming, njogera ku 20 acres and above oba 10 acres and above, ng'olina access ku $5,000,000 tova Uganda. Do not leave. Oli mugagga beyond what you expect. Kiweetaaga kiri kimu to think outside the box. Oba olina access ku ttaka, ng'olina access ku $5,000,000, tolitunda busimayo ogoba dream. Ojja kugoba dream eyo, in the end ojja kukomawo nga by'olina ebyo. Ng'olina $5,000,000 ng'oguze ettaka. Naye nga singa wasigala ku ground, the story maybe would be different. Sooka ogezeeko. If everything fails, ofulume. Nze okubeerayo wiiki 2 kibeera nga kibonerezo. Kubanga wano walungi nnyo, sisobola kubeerayo okujjako bwe mbeera omusibe. Naye mmwe mbeereeyo nemwenjera. Kati eyo nsonga emu. Njagala kubaaniriza wadde muze mu kabi, naye Katonda yabala okubakomyawo. Nsaliddwa ku bali abasatu abaafa. Jo eyo nsonga esooka. Ensonga esooka nze mbadde mbagamba obudde bwonna nti tewaliwo omunnayuganda yeetaaga okugenda kunoonya ebyokukola ebweru, byonna biri wano. Okujjako mwambale galubindi ezirengera. Yensonga Uganda tetusaka, tewaliwo ekintu kyonna kyetusaka wano. Byonna biri wano. Emmere, ebyokwambala kati bitandise okubeera wano, byonna biri wano. Tetulina kyetusaka okujjako petrol gwe tubadde tugula ebweru naye tugenda kukola waffe wano peteroli. Emmotoka tutandise okukola ezaffe balage wano, emmotoka ezaffe zetukolera wano. Uganda is a very beautiful country, no doubt. Yesinga, home is always the best. Lwakuba nyinza ogamba nti General ayogeramu eyo position nti yakuba akaggi. So he forgot what it means okusooka okukigattagatta. Ye position mwayogerera ku ground kyanjawulo mukko. Nga nkugambye, webigaana. You've tried everything.
The opportunity comes up, fuluma. Kola sente, come back home, enjoy wealth. Enjoyinga obugagga. Sente ewuumanga oli Uganda. Sente ewuumanga oli ku ground. Njagala mpendo oza ya mu comment section wansawo ku bintu byenkonyeeko baganda baffe abava South Africa. Sako 2 million. Emboozi ya general okugamba nti tofuluma gwanga Uganda yensi esinga. Teeka endowooza mu comment section wansawo. Njakula mu video dako. Peace.